बिराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। रहाओ। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै। हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत्व बिसथारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। हर आपे पंच तत्व बिसथारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 719 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ, ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਨੇ ਫੋਲੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਲੀਨ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, composition of ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
Guru Ramdas Ji Maharaj was the fourth embodiment of Guru Nanak Dev Ji, who played a great role in reforming the society and blessing the divine wisdom. Guru Ramdas Ji Maharaj was given the responsibility of starting the excavation and foundation work of Harmandir Sahib, which was finally completed by 5th Satguru Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Guru Ramdas Ji Maharaj established the town of Amritsar, which was known as town of the Guru, Guru Ka Chak, which was with time changed to Amritsar to reflect that the town of Amritsar has the sacred pool of divine nectar. So Guru Ramdas Ji Maharaj, a great Satguru, gives us the wisdom that the devotees of God, they always serve God with determination and love, no matter what obstacle comes in their way. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj reflects that revelation. There are so many people who are jealous of other preachers, people who are going to do good for the society. Such people face resistance in serving God. You can look at the history, the devotees of God, they were not liked by everyone. Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj. When he set out to preach the divine message of Almighty God, there was a resistance. People thought that Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he was not aligned to these thoughts and the procedure of society. So they called him insane person, called him a demon, and some people called him a poor Nanak. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has captured that in Gurbani. Koi aakhe putna ko kahe betala. On Ang 991 in Rag Maru, Maru Mahela Pella, Guru Nanak Dev Ji captures that some people call me Putna, a ghost, insane person. Ko kahe betala, and some call me demon, that I'm lost. Koi aakhe aadmi, Nanak Vichara, and some will say Vichara Nanak, poor Nanak. Look at him. Look at his dress. It's so simple. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, Paya Devana Shah Ka Nanak Borana, Ho Har Bin Avar Na Jana Rahao. I know of no one except God. I see God in all, and I'm here to serve God. I'm slave of God. I've fallen in love with my God. You call me divana, call me insane, doesn't matter. So despite all those derogatory remarks, the resistance from the society, or the protest from the preachers, Guru Nanak Dev Ji Maharaj carried on with the mission of spreading the divine message throughout the world. And that is the essence of today's Hukamnama, that God Himself empowers His devotees to preach the divine message, and none of the worldly obstacles can stop it. So very first line,
हर जन राम नाम गुण गावे. Har means eternal God. Jan means humble servant, a devotee. Ram Nam means name of the God who is all pervading. Gun means virtues. Gave means to sing, to chant, to recite. Humble servants of God, they chant the divine virtues of Almighty God, the name of Almighty God, the glory of Almighty God, and that is their occupation. That's all they do. Harjan Ram Naam Gun Gava. And singing God's praises is in three modes. First mode is chanting with tongue through words. The second mode of meditation or simran or jap is through the mind, through thoughts. And the third mode of jap is through actions. So in simple terms, the devotees of God call God as fearless, nirpau. They call upon God's name as nirvair, who is all love without any animosity. Then they acknowledge that and enshrine that message, those virtues in their heart. So their thoughts are fearless, their thoughts are full of love without any hatred or animosity. So that is called meditation with mind, with thoughts. So first meditation is by chanting, by saying words in praise of God. Having thought about that, now devotees of God put those thoughts in action. So this is how the Naam Simran, Naam Japna brings the fruit. Sunya manya man kita pao antargat tirath malnao. Then the divine sacred pool is revealed within the body. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that in Japji Sahib Bani. So har jana Ram Naam Gun Gava. The humble devotees of God, they meditate upon God with words, thoughts, and action. One may do a degree in medical, but if that person can't treat the patient, he can't be called a doctor. So doing that degree is waste of time. Similarly, calling God by the name Ik Onkar, God, you are the only creator, you are the only sustainer, you are in everything. What I see is different forms of God. Calling God Ik Onkar would bring the fruit when you see God in all, when you treat everyone with respect and love. Jin prem kiyo tin hi prab payo. So that is why a lot of people ask this question that I have been meditating all my life, but my life is still a mess. The answer is you have meditated with your words, but you haven't actually digested those words. You haven't practiced those words. That is the reason. A lot of people I've come across, they will do the Amrit Vela. And when you spend time with them, they will gossip no end, talk about everyone on the earth. This person did that, this person did that. So they're wasting their time and wasting everyone's time. Instead, they should have been talking about praise of God. Everything they should say is in praise of God. E rasna tu anras raj rahi teri pyas na jaye.
प्यास ना जाए होत किता जिच्चर हर रस पल्ले ना पाए. If you want to enjoy the har ras, you want to relish the presence of God, then you have to carry on praising God. Don't waste your time in worldly thoughts and worldly talks. Keep away. Don't listen to gossip, otherwise, you're wasting your time. You're putting the junk through your ears into your mind when you listen to gossip and slander of others. So, we have to be disciplined as per Guru's wisdom. Then only we are doing the Simran, the Naam Japna in true sense. In the next line, Guru Maharaj reveals, Je koi nind kare har jan ki apna gun na gawave. Anyone who slanders the devotees of God are determined to serve God. So we share the life experience of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Now coming to Guru Amar Das Ji Maharaj, he was called a homeless person. The word people used for him was Amru Nithama. Nithama means homeless. That Amru, Amru comes from the name Amar Das. When Guru Amar Das Ji Maharaj, before he became the Guru, he came to see and serve Guru Angad Dev Ji Maharaj. He came as a Gursikh, his disciple, and he lived in the same place as Guru Angad Dev Ji Maharaj. And Guru Angad Dev Ji Maharaj's daughter, Bibi Amra, was married to nephew of Guru Amar Das Ji Maharaj. And people used to say that Amar Das is staying at girl's father home, which was not accepted in those times. Even today, the parents don't visit girl's house when she is married because they take it as insult that they shouldn't be visiting girl's house or taking any favors from the girl. So Amar Das Ji Maharaj, he was called Amru Nithama. But despite the fact he was insulted, he was slandered, he carried on serving Guru Angad Dev Ji Maharaj. And the result was, one day he was honored by Guru Angad Dev Ji Maharaj and given the responsibility of becoming the third Satguru of the Khalsa Panth. He became Guru Amar Das Ji Maharaj. Like Guru Ramdas Ji Maharaj established the town of Amritsar, Guru Amar Das Ji Maharaj established the town of Goindwal Sahib, which is very close to Amritsar. He set up the businesses, he set up the Gurdwara, where there is a Gurdwara which is also called Goindwal Sahib Gurdwara. There are 84 steps leading to the Sarovar, the sacred pool. And that Gurdwara was established by Guru Amar Das Ji Maharaj. So, coming back to the fact, the reality Guru Maharaj is revealing to us is that devotees of God are supported by God. They are empowered by God to serve the humanity. They treat the humanity as the image and form of God. ए विश्व संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया. They can't see anything else besides God. जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे. The devotees of God, they have very clear conscience. They understand the fact that whatever is happening in God's will. There is no one else has any say. हर आपे ही मत देवै स्वामी,
हर आपे बोल बुलावे. They never take any pride in their deeds. They acknowledge the fact that the wisdom, the intellect is given by God, is a blessing from God. And it is God who is empowering them and making them preach. Har ape bol bulave. They are going about and preaching the divine message. This is all God working in their lives. हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै, हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विच धातु पंच आप पावै. Devotees of God, they acknowledge that God has created the whole creation with Panch Tat, the 5 elements. And within those 5 elements, God has infused the 5 senses, which are called Tatu, which Tatu Panch Apapaya. Panch means 5, Tatu means senses, Tat means elements. So if you look at your body is made up of 5 elements. And within this body, there are 5 senses. So those 5 elements are the clay, water, air, fire, and the soul. The clay is our skin and bones, and they are different forms. Quite interestingly, our body has different sensitivity. For example, front of the hand is more sensitive than the back of the hand. Similarly, there are parts of body which are very, very sensitive. This body is a miracle. And the second element is the water, our blood, all the liquid within the body. The third element is the air we breathe. And the fourth element is the body temperature, the fire. The fifth element is soul, which is also referred to as sky or dasam dwar, which essentially means presence of God. And if you want to simplify, you can call it soul. So without the soul, body can't function. Or we can say, without presence of God, this body cannot function. The 4 elements will just die out. Water will mingle with water, air will mingle with air, the clay will mix with the clay, and this soul just moves away, and depending upon the karmas, takes another physical form. But if soul has been able to merge with the supreme soul, Atma has merged with the Paramatma, then there is no physical form after that. One becomes the embodiment of God. So this is all God's game. Devotees of God recognize that Jan Nanak Satgur Mele Ape Har Ape Chakar Chukave. Now, because of the 5 senses, there is a conflict going on within our mind. So what we see with our eyes has effect on our mind. What we hear from ears, that is the second sense of body. The first sense is sight, second sense is hearing, third sense is touch, fourth sense is smell. So all these senses, they are making our body function, but through the senses, we have impact on our mind. That is why Guru Maharaj has given us the discipline that with your eyes, don't look upon the beauty and wealth of others. With ears, don't listen to anyone's slander. With tongue, don't speak of anyone's slander or don't tell lies. There's a discipline. The fifth sense of smell is fifth sense is sense of smell.
So all these senses are blessing from God. But devotees of God realize that because of these senses, the input goes into our mind and there is a conflict. The thoughts run in our mind. But only through God's mercies, these senses can be brought under control. The passions are brought under control and all the conflicts are ended, which is called chagad. Chagad words come from chagda. हर जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगड़ चुकावे. God removes all the conflicts, doubts from the mind and unites with himself. And devotees of God become eternal. So Satsanga ji, stay tuned. We're going to switch over to the translation in Punjabi. And this is time for you to pick up Punjabi words, improve your vocabulary. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 719 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣਰੇ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਤਾਮ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਰੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਾਂਕੋ ਦੁਰਾਓ ਕਾਸਿਓ ਬਲ ਬੰਚਾ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤੈ ਤੈ ਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਚ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਇਆ दीवाना शाह का नानक बोराना, हो हर बिन अवर ना जाना। मारू महला पहला, अंग 991। गुरु नानक देव जी ने आप ये शब्द उचारिया। लोकी मैनू भूतना कहते ने, कोई कहता बेताला, कोई कहता विचारा आदमी, विचारा नानक। ये पागल हो गया, पर मैं पागल नहीं हाँ। मैं ते अपने परमात्मा दा, अपने करते पुरख दा दीवाना हो गया, मैं प्रेमी बन गया। सो गुरु नानक देव महाराज ने प्रचार नहीं छड्डिया। गुरु अमरदास महाराज नूं सारे कहंदे सी अमरू निथावां। उन्होंने सेवा बंद नहीं की गुरु अंगद देव महाराज दी, होर रज के सेवा की, ते उस सेवा दा फल प्राप्त होया। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। सो इसे तरह साध संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। चरण कमल मेरे हीरे बसै। सो ये भगतां दा गुण है। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै रहाओ। गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी शहीदी दिती जदों जहांगीर ने कहा सी भी तू प्रचार करना बंद कर दे। वो अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा करते रहे ते दृढ़ रहे। तेरा किया मीठा लागा, हर नाम पदार्थ नानक मांगा। ये इहदी व्याख्या है। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै। हरि दे भगतां नूं इस गल ते दृढ़ विश्वास हुंदा भी जो कुछ हो रहा इस अकाल पुरख दे भाणे दे विच हो रहा, हुक्म दे विच हो रहा। हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। वो किसी गल दा मान नहीं करते। उन्हां नूं पता भी जे मैं प्रचार कर रहा, ये मेरी अपनी मत नहीं, ये मालक दी अपनी मत है। ਜਿਹੜਾ मैं बोल बोलदा, ये भी मालक की अपनी कृपा है। वो आप बुलांदा ते लोकां नूं सुणांदा। मेरे बोल नहीं है, हूँ आपों बोलना जानदा। मैं कहा सब हुक्माओ जियो, ये उहदे हुक्म दे विच हो रहा। हर आपे पंच तत्त विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे। फिर हरि दे भगतां नूं ये गल दी समझ आ जाती है भी अकाल पुरख वाहिगुरू ने एक खेड रची है। सारी जो सृष्टि है पंज तत्तां तो बनी है। साडा शरीर भी पंज तत्तां तो बनिया, ते ये पंज तत्तां दे विच पंज धातु, धातु दा भाव जिहड़ियां सेंसिस ने, साडियां इंद्रियां ने, जिद्दां अखां, बोलन दी शक्ति, सूंघण दी शक्ति, सुनन दी शक्ति ते स्पर्श दी शक्ति, ये सारियां मालक ने आप पंजां तत्तां दे शरीर दे विच पाईयां। साडा कुछ नहीं है। पर जे ये पंज इंद्रियां नूं वस दे विच ना कीता जाए, जे ना वस दे विच आउण, ते इंसान जीवन बर्बाद कर लैंदा।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੇ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।